Folk songs that tell of the lives of the Mekong riverbank people are sung by senior citizens who still carry the can mouth organ of Lao origin. Wherever he goes, this elderly gentleman will be the first to say that he's not a professional musician. It's only that back in the old days, just about everyone in these parts knew how to blow the can. The can was played at merit-making festivals, weddings, and even in courtship practices. It was the music of the can that communicated the love between people. ใครเป็นคนสอนให้บ่มีไผสอนดอกแอบเอาเองแอบเอาของพ่อมาเล่นแม่นแล้วเวลาหมู่เขาเป่าเอาแค่นมาเป่าหรือพวกข้าก็เลยจับเอาแค่นมาเป่าไปก็จื้อสังวาสเขาก็เป่าเอาน้ำสังวาสเขาเลยสมัยก่อนมีแค่นอยากว่าอยู่ในบ้านก็มี 2-3 คนเขาเป่าเป็นแต่ว่าเขาสมัยนี้เขาปาเบิดมีพวกข้าไม่อยู่นี่หรือพวกข้าเขาหันเลยว่าพวกข้าเป่าเป็นก็เลยให้เขาซื้อมาให้พวกข้าเป่าเหรียญไปเวลาเขาอันนั้นเลี้ยงบ้านเลี้ยงเมืองเขาก็เอิ้นพวกข้าไปเป่าให้เขาศาสนาแต่ว่าเรื่องเป่าเรื่องเพลงเรื่องสังพวกข้าก็ย่อเป่าบ่เป็นเพราะว่าพวกข้าร้องเพลงลาวเนี่ยบ่เกิดร้องบ่ได้ Today the can has been reduced to an instrument that is hung and forgotten in some unnoticeable corner of the house. He was gifted this can by the government for conservation purposes. Of course, we don't know if much has changed in the heart and soul of the old man's can blowing. But the man tells us that blowing the can while sailing brings back memories of moments long past, moments that will never counter the forward direction of time, just as the flow of the river can never be reversed. Compared to the past, the Mekong River of today is experiencing many more groups of people seeking to benefit from it. The natural balance has clearly been disturbed, and evidence shows that phenomena that should otherwise occur ends up not occurring and breaking from the seasonal cycles. We arrive in Pakse in Champasak Province of the Laos Democratic People's Republic. The segment of the Mekong that cuts through the border from Kong Giam district of Uban Ratchathani Province in Thailand now flows into Laos. Moving south from Pakse, the Mekong turns into rapid streams ripping through rock formations that extend forward beyond sight. The wonders of nature have transformed the islands large and small in this zone into a paradise, an ideal home for the many people who we are about to meet within this riverine archipelago called Si Pandon. The paradise of Si Pandon. Pakse is the capital of Champasak. The name suggests this confluence of the Si Don and Mekong rivers where the communities had settled. The width of the Mekong allowed the sailing of boats of all sizes, and contact between the people of both shores was supported in abundance by hired boats and the transportation of goods and products. But development then caused certain ways of the past to become reduced in importance. After the construction and opening of the Mekong-Lao-Japan Friendship Bridges, there were significant but diverging impacts on the border areas linked by the bridges. Along with improvements in road structuring, routes connected tourism destinations in southern Isan in Thailand and southern Laos.
With such changes in cross-border movements of goods, people and investment, and increasing travel population, both domestic and foreign, have been using these routes by land, water, and air. Principal Market 14 opens in the morning, like other markets in general. Locals know well that in the afternoons, the earthy space next to the market will become a platform for traders to set up stalls selling locally sourced products. Most of the commonly used products come from the vegetable patches, including some other homegrown produce and livestock raised for food. Some of the catch and kill are fresh from the rivers, streams, forests, and mountains. There are laws against the selling of animals that are at risk of falling into the endangered species category. But as long as there is a demand, there will always be a supply, even if in the form of black market transactions. Tourists don't tend to stay long in Pakse. Most are in a hurry to head south along Route 13 that leads to the 4 districts of southern Laos. This region has a great wealth of natural resources. Champasak has the largest number of tourist attractions because it's an area with a more varied topography as carved out by the Mekong River's ecosystem, and many islands are nearby. The first natural border we encounter is Don Kong, where the Mekong begins to branch out with the presence of an extra-large island formation. Don Kong has a bridge and a road that connects with the main road, so the island hasn't been cut off from the outside world altogether. The locals prefer traveling by land, so the Mekong on this sunny day appears rather lonely. Some people try their luck at casting their nets, but end up catching rubbish more than fish. Many fishing families wait for the late afternoon to come out to collect their nets, which they had cast that morning. For now, neither people nor fish can withstand the sun and heat. The road ends at the Nakasong Pier. Boat driving has become the primary profession of the locals here, whether it's transporting passengers or essential goods and products. The fisher folk also gather here to sell their fish to other areas by way of distribution by land vehicles. Dondet Pier is the closest place to Nakasong to disembark. It has been many years since the northernmost tip of the island has changed from a fishing village to one that features guest houses, bars, and restaurants. The balcony that stretches out helps us to get closer to the natural landscape at the Mekong riverbank. At times, the balcony can be used as a springboard to dive into the water below. These swimming activities add some liveliness to their day of rest. And it seems that this place never sleeps, even at night.
The name Det Pu Kon immediately suggests being born and raised here. Dong Kong, a large island next on from Dong Det, accommodates traveling by mini tuk-tuk along the small earthy roads on both sides. We get to observe the ways of the locals, including the land where they make their livelihood. We have arrived during a season in which, for the most part, all the produce has already been gathered. Crossing the bridge, we enter Dong Kong, the location of Li Pi, where memorable images of folk methods of catching fish were made. The formations were used to catch fish while they were confronted with aggressive rapids. Even though the government has placed restrictions on this method of catching fish, the will to survive still drives some to come here. Before dinner time, if luck is on their side, they may make a catch to feed their families. Li Pi, during reduced water levels, reveals a gigantic rock formation. The steepness and sharpness come together to make a frightening presence, no different from the days when the waters are muddy and aggressive. On these days during the rainy season, extensive river deposits are thrown down by the swifter currents of the shifting channels. It's a trap set by nature that has prevented the railway construction from transporting weaponry during war. The Li Pi Falls are also a trap for migrating fish. Only the largest and strongest fish can fight through nature's trap and swim on to lay their eggs on higher surfaces. This is a period in which the water levels are too low for the usual migration. This is also a trap set by nature, preventing travel by boat. As a consequence, Dong Det and Dong Kong have become paradise islands, allowing one to get close to Li Pi just by looking from the shore. The locals of the two islands have a harmonious, interdependent relationship. When an owner of an accommodation sends customers to locals who operate boats outside of fishing times, this gives these locals an opportunity to take those customers on a guided tour. Det Pu Kon's house is located to the south of Dong Kong, which most tourists cannot otherwise reach. If they are looking for a peaceful and quiet experience, a homestay accommodation here may be a suitable option. จับเป็นเวลาคือกันคือว่าช่วง 8-9 โมงเนาะจับ 11-12 โมงก็พักแต่ 3-4 โมงก็ลงอีกอีกค่ำมา5-6 โมงก็ขึ้นบางครั้งช่วงฤดูนี่น้ำมันใสแหละเขาจะสิอันนี้มันเขามุดเนาะใส่หน้ากากลงมุดยิงเอาแม่น ต้องน้ำระดับไหนถึงมีปลาเยอะนะจับปลาได้ ปกติก็หัวรุ่น6เนาะหัวรุ่น6มันจะสิช่วงนั้นจะสิมีปลาหลายเพราะว่าน้ำแผ่วปลาเริ่มขึ้นเด้แต่ก่อนก็เฮ็ดตอนที่ดีก็หัวรุ่น6หัวรุ่น7ก็โอ้อยู่ในดีเขาก็เอเละอยู่แล้วปลาออกมาได้ในหญ้านี่มีแต่เบิดปลาจะซ่อนหาก็ยากอีดีหากิน We travel by boat to observe the fishing communities of the Mekong riverbanks of both countries, Laos and Cambodia. The river's channels approach Laos's border with Cambodia, and the fault line causes a drastic drop. The hill that we see over there is located in Cambodia. That's why we see boats with national flags traveling back and forth. That seems to be the only mark of differentiation, because whether it's the people, the ways of life, or the language, no differences can be observed.
เอาก็บ่แน่ใจบัดช่วงมัน ประมาณ ไปมันมานก็ได้5-6 โล 7-8 โลแล้วแต่สภาพมันคือกันมือบ่มานก็ไปเป็นเท่าไรมือก็บ่ไหลพอโลนะซ้ำกินยังบ่ไหลก็มี แล้วเอาไปขายที่ไหน เอาไปขายรอนสลับมีเฒ่าแก่ก็มาซื้ออยู่รอนสลับ เขาให้ราคาดีบ่ คือปลาคือช่วงปลาอึดจังซี่นี่ก็ห้อยโลนึงเป็นปลาหนังเฮาก็โลนึง40,000แล้ว40,000กีบแล้ว ปลาที่ได้ราคาดีนี่ปลาไหน เป็นปลาหนังปลาเครื่องปลานางปลาปึงปลาแก่ปลาเปาะนั่นแหละดูปลาหนังราคาดี And this lack of differentiation even extends to the natural resources both in the water and on land of both riverbanks. Laotians and Cambodians use those resources together, especially in Wern Kam. This is where tourists gather to wait for the appearance of the freshwater Irrawaddy dolphins. แล้วปลาโลมามันเริ่มเข้ามาเมื่อไหร่โลมา โอ้บ่จักคือกันนับจะเกิดมากก็เห็นโลด เอาเลย แม่ เมื่อก่อนนี่มันเยอะกว่านี้ เยอะหลายอีหลี ตอนนี้เห็นว่ามีอยู่แค่3ตัวแล้ว เดี๋ยวนี้เห็นมีแต่3ตัวเท่านั้น พ่อแม่ลูก The dolphins can be viewed by boat, and they don't seem to care much for the artificial borders marked by human conceptions of the modern nation state. The sand islands that have emerged during the dry season have been opened up for setting up temporary sheds for selling products. We are lucky that we have managed to make a catch of one pakse fish. The size is large enough to feed one family. No worries as to what will be the most suitable dish to make. Dead Pukon's daughter is very house proud. She prepares the side vegetables gathered from their garden at the back of the house, and the neighbors serve as kitchen helpers to prepare our meal. ทอดปลาซอยต้มปลาเกาะทอดไข่ตำบักหุ่งกินกับข้าวเหนียวปลาเกาะน้ำโขงหวานแหเอา เป็นตัวเดียวที่ได้วันนี้ แม่น ถือว่าวันนี้เป็นมื้อพิเศษบ่ เป็นมือพิเศษมันนี่แล้วปลาเกาะตัวหนึ่งตัวใหญ่คิดว่าคือสิพอกินอยู่ใหญ่เติบลองก่อนเนาะเอามึงต้มปลาเกาะก่อนต้มปลาเกาะก่อนเป็นไง ครับโยปลาใหม่ แล้วผักนี่มีทุกมือต้องมีแล้ว ๆแม่นพักนี่ก็พักธรรมศาสตร์บ้านเฮา เก็บจากไหนมา เก็บอยู่ในนี่แหละตัวนี้เก็บอยู่ในสวนนี่นะตัวนี้ธรรมศาสตร์อยู่ดังบาทต้มเขาเอิ้นว่าต้มปลาเกาะใส่โพนใส่ขี้หั่นนะคนลาวเขามากินแต่ก็มีแต่ต้มแต่ปลาเกาะนี่แหละมันโพนมันขมๆแบบเพียเฮาจังไงแน่แต่ปลาอื่นเขาก็บ่ใส่หรอกผักแหละธรรมศาสตร์บ้านเฮานี่เด้อกับผักหวดว่าคือสิคักอยู่นะไม่หยอนี่อ่ะ งั้นจำนี้แล้วขับเรือเป็นบ่ขี่เรือป่ะ เป็น ฮะ เป็น ใครสอนให้ พ่อแม่ ไปไหนเล่าให้ฟังหน่อย ไปดอนสลับไปซื้อของใส่แล้วก็ไปฮับหมูพาหมูไปเด่น แล้วว่าขี่เรือนี่เราจะรู้ได้ไงว่าข้างหน้าจะมีโขดหินบ่อะไรอย่างนี้ แล้วเขาก็เบิ่งตามเขาไป แต่ได้นี่บ่กล้าเพราะว่ามันต่างแต่เก่า เคยตกน้ำบ่ เค
ไม่เคยเลย อ๋อ ว่ายน้ำเป็นตั้งแต่อายุเท่าไหร่ ก็ตั้งแต่ประมาณ6 ปี 7 ปี ไปเนี่ยอยากไปทำงานเฮ็ดงานอย่าง อยากออกไปทำงานในฝั่งหรือว่าอยากทำงานอยู่ในนี้เพราะในนี้ก็มีงานบอกมีท่องเที่ยวก็ บ่มี ก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะ โอ้ก็คันเฮ็ดเวียกนี่ไม่ได้ไปเฮ็ดนำแถวหาดอาหารเนาะ แล้วเปิดร้านขายของอะไรได้ด้วย ก็คิดอยากเปิดดี A simple question that we get asked upon graduation is, what job will you do? Some people under some circumstances may not be able to come up with an answer and may not be able to envision what their future may be. If we don't restrict ourselves to a concept of a strictly money-paying job, this place may provide an avenue for a lifelong profession. It can be fishing, farming, running errands for temple ceremonies, initiation rites, weddings, and even helping out with work in the fields. As long as Si Pandon's unusual collection of shallow areas, deep pools, and waterfalls can be preserved, this place will always provide a very sustainable livelihood.